Is there any issue or Suraj, do you understand Bengali? No, sir. Okay, okay. So let's start with what we have discussed in last class. That is, all the test class needs to be written for which we have like written the class previously. So any question, any doubt, any issue till now? If there is no doubt, then that is great. What I will do, I will ask my team to give you live assignments of live projects. Wherever we are writing any class, you will be writing the test class for that. Great. Now, let's start with the access specifier. হ্যালো, Yeah. বলছি আগের দিন যেটা দিয়েছিলেন আমি ওটা করেছি, কয়েকটা জায়গাটা একটু প্রবলেম আছে। তো স্ক্রিনটা শেয়ার করে দেখাবো কি এখন, না পরে দেখবেন? হ্যাঁ। Please go আচ্ছা, ahead, Sonata. একদম। আচ্ছা, আগের দিন যে অ্যাকাউন্টটা যেটা নিয়ে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম ওটার উপরে আমি একটা টেস্ট ক্লাস লিখেছিলাম। এখানে আমার তবে একটু প্রবলেম আছে, আপনি যেভাবে বলেছিলেন করেছিলাম, তবে আমার কয়েকটা কোশ্চেন আছে যেটা আমি পরে জিজ্ঞেস করবো। আগে টেস্ট ক্লাসটাকে দেখতে হচ্ছে। এটা হচ্ছে কি অ্যাকচুয়াল ক্লাসটা, অ্যাকচুয়ালি যে ফোন নাম্বারে আমি একটা ভ্যালিডেশন দেওয়া আছে ওটা 10 ডিজিট না হলে হচ্ছে গিয়ে ইনসার্ট হবে ভ্যালিডেশনে। এখানে আমি একটা ট্রাই ক্যাশ দিয়ে হচ্ছে গিয়ে এখানে আমি পে করছি। Ideally, in this is the original class, right? হ্যাঁ, এটা অরিজিনাল ক্লাস। Okay. টেস্ট ক্লাসটা আমি Test এখানে class, yeah. Test class, yeah. Let's see. আমি একটা সেটআপ বানিয়েছি এখানে। You don't need to create separate setup for this one, right? Because can you please go back to the original class? So in this original class, at the top, you are actually creating the accounts, right? So it will take those accounts. You don't need to create separate accounts for this, because your original class is already having those accounts. তাহলে সেটা যদি আমি বন্ধ করি তাহলে কি চলবে? Again, let's move on. Where the current issue? Let's look into that. আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি এটাকে আমি রান করছি। রান হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে যখন আমি কভারেজ দেখছি 89%, Correct. অ্যাকচুয়ালি এখানে হচ্ছে ঢুকছে না। এখানে ঢোকাতে গেলে আমাকে কি করতে হবে? So you have to simulate a scenario where it will throw that exception. সেখান থেকে দেখি আমি। So whatever you have done till now, that is fine. But how you are throwing that exception? Let's go to that original class. Next step, yeah. So how that that is throwing that exception? Is it throwing the exception anywhere? না, এটা খুবই আপনার So this code will always be unreachable for you, because that code will not execute, because you have put try catch. Within that try catch, you have already put that database.save result. So your insert will never throw error, because that error is already in database.save result. So if you have to reach to this, then you have to put like there is another concept, that is running test. Within the class, we can put this condition, that is running test. Is running test will
return true if that code is being executed from test class, Hmm. and in real time it will never execute that code. So from the class itself, you can just have a specific value whenever you are getting this value, and in that, through that condition, like you have to put some condition, like if I am having uh, error scenario, some account name you might create from your test class, that is the error scenario. Whenever it will find that error scenario, it will throw that exception from here, then only it will reach. Because how you have written that code, that will never go to this catch block. আচ্ছা আচ্ছা, আমি যদি এখানে এক্সেপশন করি এখান থেকে, এটা যদি করি, If you are throwing exception, then this part, the previous part will not get executed. Yes, you can throw that exception. You need to save this first. It is not saved. You can directly put run test here. হান্ড্রেড পার্সেন্ট Right. ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। আর একটা কয়েকটা লিখেছিলাম আমি, ওটা আমি ক্লাসটা করে নিই, তারপর নাহলে দেখাবো আমি। Okay. Okay, তাহলে let's go to the access specifier or access modifier. So let me share my screen quickly. So there are specific keywords which we have initially when we were writing. I told that you ignore this specific keyword for now, but we will come back to this later. Though you cannot understand the meaning of protected right now properly, but still we will go through this. So what is access specifier or access modifier? Apex allows you to use the private, protected, public, and global access modifiers when defining methods and variables. While triggers and anonymous blocks can also use these access modifiers, they aren't as useful from there. Okay. But what is this? By default, a method or a variable is visible only to the Apex code within the defined class. Within the defined class. Explicitly specifying a method or variable as public in order for it to be available to other classes in the same application namespace. Just give me a second. Okay, so let me go back. So what does that mean? Like whenever I am defining anything as by default, if I am not using any access specifier or access modifier, then it will be accessible within that class only, the lifetime of that variable. Now, within a class, if I define something as public, what will happen? This can be accessed within the managed package. What is managed package? That is, whenever we are defining any class, there are two different ways to work on these things. One is unmanaged package, like how in general we put, and there is another concept that is managed package. That is, I am bundling the things within a package, specific package, so that
that can be installed in any Salesforce org. So the way to install anything in Salesforce org is the way like we can just go to the app exchange, Salesforce app exchange. So this is one of the specific package, but if we go to app exchange, there can be so many products. Okay, you can see all these products. There are so many products, and this app exchange product is a kind of, you can say, Play Store or something like that on top of Salesforce platform. So you can package your work within a package. There is a lengthy process to do that, like it will be verified by Salesforce, and there are so many things, security clearance is required. But once that is done, then you can upload your package. So when you are putting this package, anyone can download this, and they can install within their Salesforce org. So that will be that managed package. How you can identify that package? There will be a namespace. They will provide a namespace. With that namespace dot, you will find everything with that namespace. Now when you are doing this thing, this managed package, if you have to access your variable anywhere from any class within this managed package, like say there are 10 classes, from one class you just want to you have defined one public variable, that within that package, that like any other class, the remaining 9 classes, they can access all the variables which are actually mentioned as public. Clear? So public means within a package, or if you are doing your development as unmanaged package, like within Salesforce org, how we were writing that, that is unmanaged. That is, there is no management, there is no clubbing, there is no bracketing of that, and all the classes can interact within whatever you are writing within this org. So in that scenario, any class, any variable you are defining as public, that can be accessible from any other class. In case of managed package, it will be accessed within this package. But if you install this package, whatever classes are provided here in this package, you cannot access in your code. Those variables or methods which are public, you cannot access those. Okay. So if you have to access those, what you have to do? You have to use global. This means the method or variable can be used by any Apex that has access to the class, not just the Apex code in the same application. From other application also, this can be accessed, and primarily, whenever we are defining anything as global, that is primarily for integration classes, like in one class which is doing some integration with some other system. In that scenario, you have to make that as a global, declare a method or variable as global whenever you are using integration. Because generally, when you are putting any managed package, generally you don't need someone else to access your class, because you are content. Whatever you have to do, you have given, that is content, right? There is some difference of Java as well. So this global in Apex is similar to public of a public in Java. স্যার আমার না একটা দুটো কোশ্চেন আছে স্যার ম্যানেজ প্যাকেজ নিয়ে। Please go বলছি ahead. ম্যানেজ প্যাকেজটা কি ওই ফ্রি মানে ওপেন সোর্স, মানে আই মিন ফ্রি হয় নাকি পেডেবল হয়? That can be free or can be paid, but that is not that depends upon who is doing the development and how they want to provide that.
Okay. One The more thing, company if we I am want to do, working with, we have free managed package, we have paid managed package, okay, both. and one more thing, if we want to do customization, uh, I mean, we can do, right? You cannot do any customization, even you cannot access the code, you cannot look into the code. You can only look Okay. into the configuration, whatever, like there are some fields, there are some page layouts which are coming as part of that managed As a package, as a that user, you can we look. will, yeah, we will As use an as a user, user. obviously you can use that, because when you are putting that, say one managed package is giving you some specific UI to do a calling, okay, Okay. through from Salesforce, you will directly call to someone's mobile. So Okay. that thing, the end user obviously will be able to access that. But you Got it. cannot look into, as a developer, you cannot look into those classes which are written within that managed package. So why we need managed package? We need managed package because there are some like say, let me go to, just a minute, not here. This is one of the package we are providing, okay, and Okay. this is a free okay, now it is a paid one, okay. This is summary helper, okay, there is a free part as well. So what it is doing, we cannot roll up if we are defining lookup, okay. Mhm. We, you know what is lookup relationship and what is master detail relationship. So with Correct. master detail we can do the roll up, Roll but up. with Huh. lookup we cannot do the We roll up. cannot do that. Correct. With this managed package, you can do the roll up on top of lookup, lookup fields. Okay. So Fine. basically, it was created by developer part. Correct. Not the developer part. It is something which is you are getting this app. That app has its specific functionality. That functionality will come up in your org. That capability will be part of your org. Like say you have a mobile. Within that Mhm. mobile, you are installing GPay. That is an Okay. app. So Okay. that app will give you some functionality which you can utilize. Similarly, Got it. here you are installing some app and that will have some capability that you will We will utilize. we will use it. That's it. Nothing will get. I mean, Right, we won't get any kind of developer part right, or back end side or anything else. right. Got it, sir. Got it. Got it. Okay, Mhm. just give me a second. So many things are one after another. So you are clear about this thing? What is public and what is global? So Now, one more time, sir. Global, sir. global is when you are having some integration class, that means some external system will access your code, right? Yes. At that time, you have to make that global. Okay. Okay. Now let's come to protected. What is private? Private, you can understand. It will be accessed within that class only. If you make some variable as private from other class also, if you define the object of the first class, you cannot access those private methods. Clear? Private means your private property. That's it. Now, protected. What is protected? To understand this concept of protected, we have to understand the concept of
uh, inheritance in programming language. What is protected? This means that the method or the variable is visible to any inner class defined within the class, or protected can be and the class that extends the defined apex. This extends. There are two things you will find going forward. One is extend, one is implements. So how that works? There was a good, this is a code. I don't want the code right now. There was a good pictorial representation of inheritance. Let me look into that. This one is fine, but okay, let's do this. Sir, Yep. sir, if I don't give any access modifier to a function method, then it's by default private. Is By it right? default private. By default private. Now it is by default private. One more question, sir. If basically it's a common question that what's the difference between the managed and unmanaged package? Is it about security or anything else? Security is obviously part of that. The thing is that unmanaged package means you are creating a package by default. Whatever we are writing, those are unmanaged packages. Like you are not Yes, clubbing the things in a single place so that this can be accessed as a bundle. So you are not bundling it. And unmanaged package can be created and that can be deployed as well. Like you can just club some of the unmanaged things, and one unmanaged package can be installed or can be utilized in some other place. So in unmanaged package, you can look into the internal code, you can modify that code as well. That is unmanaged yes, package. Okay, yes, but in managed package, that is secured. You nobody can tamper your code. yes, Whoever is using that. Okay, yes, it's got it. okay. Now I just wanted to get the. I'll show some pictorial representation here. Otherwise, I will go for general ones, the generic ones. Yes, I'm not getting things. What is inheritance? We will go through that. Basic understanding of inheritance. Look into this. Say, I need to define uh, two different classes which will have some similar things to be done. Okay. Say, I have my generalized functionality. Say I am trying to define cars. Here I am defining the behavior of two different animals. Okay, but they will have some common properties, right? So what I will do, I will write those common properties in two different classes. We can do that. In that scenario, what will happen? You are repeating, right? You are not generalizing. So the reusability of code, how you can ensure the reusability of code? That is, when you have the basic understanding of
which are the common functionalities it should have. Then what you will do, you will put those generic ones in one class, and you will extend it to its child class. Child class means within that child class, you will put the specific properties of that class. Like here, you are saying dog and lion. Okay. So both will eat, both will do some functionality that they will eat. They will have some color. Dog will have some color, lion will have some color. But except that there will be some specific functionality which is which should be present in dog but which should not be present in lion, and vice versa. Like you can see void it, they are defining that as a function. Here void it is in my parent class, and in my child class I am defining it also. What I am doing, I am just putting the additional functionalities. Like for dog, there can be some owner. For lion, I have to define like in which jungle it is there, right? So this is the scenario where I can reuse my code. Which code I can reuse, which are common in dog and lion. So I will put that in parent class, and in child class, what I will do, automatically this child class will get the functionalities of the parent class. Along with that, I will put the additional things here. Okay. So there can be more better images. So ideally, this is called superclass. This is called subclass. Superclass means more generic. Say it is a bird. Okay. So I have the color and I can like just put fly and tweet. Okay. And I am deriving one class from this bird class, that is parrot. So that parrot can have additional feature, that is talk. Similarly, say this one, I have my animal class. So animal will have some specific features, that is variables and methods technically, that will be there in common, like number of legs, number of eyes, number of ears, all these things. Now whether that animal can swim well or not, whether that animal can pull heavy weight or not, this kind of specifications that will come in my child class, and my parent class will contain all the generic things. Getting the basics, what we are doing with inheritance. So this is called the base class, and this is called the derived class. Don't confuse with this arrow. This arrow should be from B to A, ideally. It should not be A to B. So class B is looking up to class A, not the vice versa thing. So from class B, you can get, or by default, you can access the functionalities of class A, but it is not vice versa, ideally. You got the basic idea of inheritance? Yes, sir. Yes, You- yes. Okay. Yes. Now, protected is a specific type of access specifier or access modifier by which you can, sorry,
by which you can ensure that a variable or method can be accessed or should be accessed from the child class only, but you cannot access that outside the child class. Like, I have this class A and I have this class B. Class B is derived from class A. Fine. If I define a protected variable within class A, that variable will be accessed from B. Within B, you can get that. But if I define another class, class C, which is not related, but I am defining one object of class A, that is A obj1. With that obj1, I cannot access that variable, that protected variable of class A. Fine. So I just want to restrict the access of that variable. So that is a kind of is a kind of uh, protected is a kind of property which is actually being used within the hierarchy, but not outside that hierarchy. Fine. So it is, if we want to understand this more specifically, how private, protected, and public will be considered is that public is something like calling bell. Anyone going or passing can press that bell. Protected is something, some tree within your garden, so only the family members can access that. And what is private? Private is your money bag, ideally. Okay. Or your ID card. Your ID card should be used by you only. So that is the concept of private, protected, and public. Global, if you have to consider the concept of global as well, it is kind of your mobile number who can call you. So public means if somebody has to press your calling bell, physically that person needs to be there. Global, that person does not need to physically be there, but that person can access you through some way, your mobile number. So from US, somebody can call you. That person is not physically at your home, at your place, but that person can call you. So that is the concept of global. Clear access specifier or access modifier? Is it clear to everybody? The concept. Yes, sir. Yes, sir. If you have any issue, just let me know. Yes, sir. Now, the other thing, I have already defined this. I'm just going through this once again. What is static? How we access one variable or one method of one class in general. In general, what we do, they are giving nonsense items. This is called inner class. We will go through this later. Inner class is something which, like within a class, if I write another class, that would be the inner class. Uh, this one. Okay. Anyway, where is example of static? Okay. So say you have one class, that is calculator. Within that, you are defining one variable as static and one method as static.
Why it needs to be done in this way, I'll come to that as well. Now you are defining one um, object. Okay, you are defining one object, and when you are defining one object, ideally what will happen, all the members, that is member variables and member methods, should be accessible from that object. Like I can put this my calculator dot sum of all or dot add, but it will not work in this way if it is defined as static. If the member variable or member method is uh, defined as static, then there will be a specific object by which you have to access it. That is the class level object. What is that class level object? The name of the class level object will be same as the class name. So class name dot by which you can access your static members, right? You can access your static members only by class name dot, not by the objects. Why? Only a single instance of the variables will be created which are accessible through the class level instance, not by the objects, not by the other objects. And another thing to remember, a static element can be referenced from another static context only. Okay. Within this method, public static double add, as I have to access some variable from here of the same class, not from the other class, from the same class, then that variable also needs to be static, because static can be context or can be referenced from the static context only. So this is a static context. I have defined this method as static. Within this method, if I have to access any other member variable or member method of the same class, then that thing also needs to be static. Are you clear about this statement? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So these two things are conceptual thing. I am not going in detail of, just give me a second. So these two concepts I just wanted to describe today. From next day, I will start the inheritance. Okay. So this is for Sir, both Suraj and yeah. static method should be contained in static class, is it? Or Within a static method, if you have to access some variable of that class, then that variable also needs to be a static one. that means static class should contain static method. Static class cannot have, like, your class cannot be static. Your members of a class can be static. Okay. Member methods or member variables. Correct. Okay. So this is for Samrat and Suraj. You two need to go through the recordings of the previous classes. So please come up with the questions. It is good if you can come up with the questions by next class or next to next class. It will take some time, but in next 7 or 10 days, you need to go through all the recordings which we have done, like which we have gone through. Okay. Then I just wanted to have a revision class, so that will be helpful for you and for others as well.
whatever we have discussed till now, that we will go through that, and then we will start the inheritance after that, because we are almost done in the standard apex part. If we cover this inheritance, and if we cover the polymorphism part, that is important, like that will take some time. But before that, I know Shamrat, you will not face much issue with the initial ones, like how to define variables and how to define methods and how we can access them. But I Yes. don't know the background of Suraj. So you can go through those and that will be very easy for you. But for Suraj specifically, I just want you to go through those recordings. If you are having any issue, just come back to me. Uh, ask, please ask to Shobhanjit to add you in the group. Okay. Yes, sure, sir. Yeah, I'm not sure whether you are already added there in that group or not. Please ask him to add you in that group. If there is any question or anything, you can put that in the group, but we can discuss in the next meeting. Okay, sir. So you can just list it down. So Okay. this is one of the important thing for you to. Beside that, mostly we have covered the things, but before two more important things we will cover. One is batch class and one is trigger. But before going to batch class and trigger, we have to cover this inheritance thing. The basic idea of inheritance you have got. Okay. But next day we will see some code, how we can write the code for inheritance. And for inheritance, there are two different ways to do that. One is when you are having the inheritance where you are defining all the methods, right? You are defining all the methods in the parent class, and the same, like the body of that method will be used same uh, in same way in the child class as well. In child class, you don't need any additional things on top of that. That is one way. Another way is you are defining the signature of the method only. Signature of the method means what is the name of the method, how many input arguments will be there, and what will be the return type. So you can define that signature in the parent class, but you will not define the body of that. The body will be defined in your child class. Why you need to do that? Because in some time, in some implementation, you need to define the guideline. Okay. You will not see this much, but there are specific example, like when we will be doing the batch class, at that time you will understand the implication of this. So you just need to define the guideline. So you are doing development of one part, some other people will do the development in other part. Okay. Now say you want to define one base or parent class, that is shape, and other people will be defining the uh, child class of this. Like say one is circle, one is rectangle, one is triangle, one is square. So all these are different types of shapes, and these are two-dimensional shapes, right? So there will be some specific things, like all of these will have some circumference and there will be some area. But calculation of all this, all the for all of them will be different. Like how you are calculating area for square and how you are calculating area for circle will be different. But you just want to have that these things will have same signature. So whenever I am trying to access any type of shape, this is conceptual. Okay, don't think this practically, because practically I will give you other examples. So whenever you are writing this, writing the shape, you are giving the direction that if it is area, you should be using the
method name as area, and you can take 2 or 3 input arguments, and how it will it will return, say it will return double. Because say you are defining the shape or parent class, someone else is defining the shapes, some other people, and someone else will be using these methods. So someone who is going to use these methods, if you are putting for circle, you are putting the area, the method name for area is area circle. Someone is putting whoever defining square, that square area. If this name is different for all of them, it will be difficult for the developer to who would be doing the development later, to remember all these method names. But if it is guided, like everywhere, whatever the shape I am using, area method will always be the name of area. So I can just define an object of square class and I can access area. I can define the circle class and I can use the method area. And I know like the definition of area is same for everybody. In that way, they don't have to bother about what is the exact syntax. They don't need to bother about remembering the exact method names, and it will be pretty standardized, right? So this standardization thing also comes as part of this inheritance. So inheritance is not only reusing the code but also doing the standardization. You are getting my point? Yes, sir. Any confusion, any question conceptually? I'm just giving you the background conceptually. I'm not going into any syntax, any code today. Any confusion, please let me know. Okay. If there is no confusion, then I'm not going to go through any new things today. But I will expect that you have covered, you have written all the test classes for all the code what we have written previously. And if there is any issue, please come back by next day. I will hope that all the test classes, whatever we have written till now, gave you enough understanding how to write test classes. Okay. Okay. Shomnada, you were saying that there are some other code you just want to discuss. স্যার আমার দুটো Just- ছোট কোড দেখানো ছিল, Okay. ঠিক আছে, তুমি একদম লিখে basic নাও, আমি code। দেখাচ্ছি। দেখাবো ঠিক আছে। সোমনাথ দা আমি? হ্যাঁ, দেখো দেখো। মানে স্যার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। বলছি আমি একটা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি, বেসিক একদম। বলছি আমি এই কোডটা লিখেছি, ঠিক আছে? এবারে আমি যখন কোডটাকে সামহাও মানে রান করছি, সিস্টেমের অ্যাসার্ট ইকুয়ালস তুমি একটা ক্লাসের মধ্যে কেন লিখেছো? সেটা তো লেখার কথা টেস্ট ক্লাসের মধ্যে। আইডিয়ালি তোমার অ্যাসার্টটা লাগে কোথায়? Where you are trying to check. Why you are putting assert equals in original class? যে টেস্ট ক্লাসের জন্য ইউজ করার সময় লিখতে হতো। Ideally, হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে এটা হয়ে গেছে। আর একটা জিনিস স্যার, সেটা হচ্ছে এই ক্লাসটা আমি যখন লিখছিলাম স্যার,
এটা এরর দিচ্ছে স্যার, লাইন 5 কলাম 1। Line 5, column 1. What is that? লাইন 5 এখানে কিছু দিচ্ছে স্যার। So, dereference to null object means go do one thing. স্যার বলবো? হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, ওখানে স্যার আই থিঙ্ক ভেরিয়েবলটা চেঞ্জ করতে হবে, কারণ ও যখন লিস্টের মধ্যে যখন প্রথম এসিসি দিয়ে কল করছে, তো ওখানে ফার্স্ট ও মানে লিস্টটায় ও অ্যাড করে ও ওখানে করে দিচ্ছে, তো সেকেন্ড লিস্টটা ও সেম আবার এসিসি দিয়ে করছে, তো এই জন্য সেকেন্ড লিস্ট আসছে কোথা থেকে? ওর তো সেকেন্ড লিস্টে দিইনি আমি। ফার্স্ট যেখানে ও অ্যাসাইন করছে সেখানে ওকে এরর দিচ্ছে। হ্যাঁ একটা কাজ করো, হ্যাঁ গো স্যার। টু গুগল, হ্যাঁ। যে এররটা পাচ্ছ সেই এররটা এখানে পুট করো। So ACC object is null. ACC It's ওটা there ডিক্লেয়ার need to be create one instance, Correct. new ACC. ইনস্ট্যান্সটা ও ডিক্লেয়ার করেনি স্যার। কারেক্ট। এসিসি, হ্যাঁ, অ্যাকাউন্ট এসিসি ইজ ইকুয়াল টু নিউ, নিউ অ্যাকাউন্ট, অ্যাকাউন্ট ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ, ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেন ক্লোজ। হ্যাঁ ওপেন ক্লোজ, হ্যাঁ। দিস ইজ কল্ড এবার এখানেও, হ্যাঁ এখানেও প্রবলেম হবে, এখানে প্রবলেম হবে যে এসিসি ওটা প্রথমের জন্য কল করে একটা প্রথম অ্যাড করে ফেলেছে, তো পরের দুটো কল হবে না, এই ক্ষেত্রে পরের দুটো ভেরিয়েবল চেঞ্জ করতে হবে। মানে এসিসি 1 এসিসি 2 করে Correct. করতে হবে। হ্যাঁ একদম একদম। কারেক্ট। হুম। ঠিক আছে স্যার, করে নেবো, বুঝে গেছি। শুভাপম, হ্যাঁ কেন করতে হবে সেটা বুঝেছো? হ্যাঁ, ওই তো স্যার, ভেরিয়েবলটা সেম নাম হয়ে যাচ্ছে, কল হবে না। ওখানে না, ছাড় কল খাবে। হবে না, নয় কল হবে। কল হবে, কল হয়ে ও ডুপ্লিকেট দেবে, হ্যাঁ ওই মানে হ্যাঁ কারেক্ট, ডুপ্লিকেট দেবে, কারেক্ট। বিকজ আমার কাছে একটা লিস্ট আছে, আই হ্যাভ ওয়ান লিস্ট, উইদিন দ্যাট লিস্ট আই এম assigning or adding one variable or one value, one object. Hmm. I am trying to add the same object in that same list. সেম লিস্ট। হ্যাঁ বুঝে গেল? হ্যাঁ ঠিক আছে, আর বলো। বাস এটাই স্যার, এইটুকু। থ্যাংক ইউ বিকাশ, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার শেয়ার সোমনাথ অফ করে দিন। হ্যাঁ, সোমনাথ দা, let's look into the issues. হ্যাঁ আচ্ছা, এখানে যেটা একটা আগের দিন আপনি যেটা বললেন, আমি একটা স্ট্রিং এর মধ্যে আমি এররটাকে অ্যাড করছি আমি, Correct. ঠিক আছে। আমার হচ্ছে কি দুটো হচ্ছে কি আমার হবে, কনক্যাট হবে, কেন দুটো এরর হবে, কারণ এটা হচ্ছে কি আপনার 10 ডিজিটের কম, এটাও 10 ডিজিটের কম, ঠিক আছে। আমি এক কন্ট্যাক্টটাকে এখান থেকে তুলে দিয়েছি, আমি স্রেফ অ্যাকাউন্টটা দেখছি। হুম। আমি একটা ডিবাগ করলেই বুঝতে পারবো, এটাকে আমি তুলে দিলাম, এক্সেপশন আমি পাঠাচ্ছি না, ঠিক আছে। এটা আমি এক্সিকিউট করছি। হুম। এটা আমার দুবার লুপে ঘুরেছে আমার একটা, কেন হচ্ছে সেভ রেজাল্ট দিয়ে যখন করছি আমি এই লিস্টটাকে লুপে ঘোরাচ্ছি, এটা ঠিক হচ্ছে না, ঠিক আছে। ফার্স্ট বারে হচ্ছে কি ফার্স্টের জন্য হচ্ছে একটা দিয়েছে, সেকেন্ড বারে লুপে ঘুরিয়ে হচ্ছে কি এটা কমা দিয়ে দুটো দিচ্ছে, কনক্যাট হচ্ছে,
যখন আমি এক্সেপশন থ্রো করছি ওখানে কিন্তু একটাই দেখাচ্ছে, ওটা কেন দেখাচ্ছে আমি না বুঝতে পারছি। আমি তো এই এটাকে নিয়ে ভ্যারিয়েবলটাকে নিয়ে আমি এক্সেপশনের মধ্যে ওই ভ্যারিয়েবলটার আগে একটা স্টার পুট করুন, ওখানে সিঙ্গেল কোটসের মধ্যে একটা এখানে না, থ্রো এর আগে ওই লাইন 49, হ্যাঁ লাইন লাইন 49। আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। ওখানে সিস্টেম ডট ডিবাগ, তার মধ্যে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের পরে সিঙ্গেল কোটসের মধ্যে লিখুন স্টার, তাই তো? না, ওটা প্রথমে দিন, তাহলে আইডেন্টিফাই করতে সুবিধা হবে। কারেন্ট ও, এরর, সিঙ্গেল আচ্ছা কোটসের মধ্যে দেখুন কারেন্ট আচ্ছা এরর, আচ্ছা। সিঙ্গেল কোটস ক্লোজ প্লাস। আরেকবার এক্সিকিউট করুন, একবার জাস্ট আমি ইয়েটা দেখতে চাই, ওখানে তো আরো ইয়ে ছিল। হুম, এবার এখানে আমার কি আসছে, আমি যখনই হচ্ছে গিয়ে আমি তার মানে এইটাকে যখন অন করছি তখন কিন্তু আমার আর দেখাচ্ছে না, ফার্স্টেরটা স্কিপ করে যাচ্ছে এর একটা। আমি সেটা কেন বুঝতে পারছি থ্রো না। আমি এক্সেপশনটাকে আপাতত বন্ধ করুন। এবার দেখি। এই যে দুটো দেখাচ্ছে, ফোন এক্সেপশনটা নাম্বার যখনই আমি অন করছি তখনই হচ্ছে কি আমার একটা স্কিপ হয়ে যাচ্ছে। কোনটা স্কিপ হচ্ছে সেটা তাহলে ভ্যারিয়েবল দিয়ে আইডেন্টিফাই করতে হবে, এবং তারপরে দেখতে হবে সেটা কেন স্কিপ করছে। বিকজ যখন আমার থ্রো এক্সেপশন হচ্ছে, আইডিয়ালি ইট শুড নট হ্যাপেন, তাহলে ওই কারেন্ট এররের সঙ্গে আমাকে এখানে একটা লুপ ভ্যারিয়েবল টাকেও এখানে পুট করতে হবে। এটা ঠিক আছে, কাউন্ট একটা একখানা দিয়ে ওটাকে করতে কাউন্ট হবে। নিয়ে আমরা ওটাকে পুট করে দেখি যে কি হচ্ছে এক্স্যাক্টলি। আইডিয়ালি এটা হওয়ার কথা না। এটা দিলাম। এটা এখানে কাউন্ট আমাকে প্লাস প্লাস করতে হবে। সেটা কোথায় আমি দেখে নিই। ও সরি, হচ্ছে যে না, সেটা ওখানে হবে না, এলস এর মধ্যে যে ফরটা আছে তার মধ্যেই হওয়া উচিত। এইখানে হচ্ছে। না, ফরটার ভেতরে হবে, তা নাহলে আমি কাউন্টটা বুঝতে পারবো না একটা একটা করে বাড়ছে কিনা। ও আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ হুম, হ্যাঁ হ্যাঁ। এই বলে। হুম। এবারে এটা একটু সেভ করে এক্সিকিউট করুন, তারপরে দেখে নিই আগে, না থ্রোটা পরে দেখবো। আচ্ছা আচ্ছা। জিরো আর ওয়ান পুট করার কথা। এই তো জিরো, এই যে 0 1 দুটোই এসছে। নেক্সট টাইম ফার্স্ট টাইমে জিরো এসছে, তারপরে বারে হচ্ছে 1 আর 0 দুটোই এসছে। ওয়ান আর জিরো এরকম ভাবে কেন এসেছে সেটাই বুঝতে পারছি না। 1 0 ওটা তো আগের থেকে হবে, দেখি আপনি একবার ওই ক্লাসটায় যান। হ্যাঁ গেলাম। হ্যাঁ, না না, ওই ডিবাগের আগে, ওই ডিবাগের আগের লাইনটা আমি জাস্ট দেখতে চাইছি। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়াল হচ্ছে কি কাউন্টটা এখানে ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে নাকি? ASTR1 equals to count plus ASTR1 ফার্স্ট টাইম তো ব্ল্যাঙ্ক আছে। error message. If that is the thing, ফার্স্ট ও যখন ঘুরছে তখন কিন্তু এখানেও কোনো ভ্যালু পাচ্ছে না, আদারওয়াইজ আপনি আরেকবার ডিবাগটায় যান। তো আবার আবার ডিবাগ করবো। করতে হবে না, ওই ডিবাগটা ছিল তো, জাস্ট ওটা খুললেই হবে। ওই একদম উপরের ডিবাগটা, হ্যাঁ ওটাকে ওপেন করুন।
এখানে একটা জিনিস দেখুন, প্রাইমারিলি 0, দেন হুম। ফোন নাম্বার অলওয়েজ 10 ডিজিট। হুম। তারপরের বারে যখন আসছে ওর কিন্তু যেটা হওয়ার কথা সেটা হচ্ছে 0, ফোন নাম্বার অলওয়েজ 10 ডিজিট, তারপরে 1 ওয়ান, এইখানে ওয়ান আসার কথা। এইখানে আসার কথা। তার মানে ওখানে কিছু একটা লজিক্যাল গন্ডগোল আছে। হ্যাঁ, যাই হোক, মানে দুটো আসছে আমার এখানে। হ্যাঁ, দুটো এবারে আমি, আসার কথা, লজিক্যালি হ্যাঁ দুটোই আসার কথা। ঠিক আছে, কিন্তু আমি এবারে এটাকে ডিবাগটাকে অন করে দিই, মানে এক্সেপশনটাকে অন করে একবার রান করে দেখি তো কি হ্যাঁ, দেখা। হ্যাঁ। জিরোটা আসছে, ওয়ানটা আসছে, মানে সেকেন্ড টাইম যেটা আসছে সেটা আসছে না, ফার্স্ট টাইমটাই ধরে গেছে। Current error ফার্স্ট টাইমে 49 and অ্যাকচুয়াল যেটা আমার মনে হচ্ছে, ফার্স্ট টাইমে এরারটা পাওয়ার জন্য এক্সেপশন এখান থেকে থ্রো করে বেরিয়ে যাচ্ছে, তাই কি? হওয়ার কথা না। না, এটা লুপের মধ্যে, আমি এটা ধরতে পারছি না কোনো, প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে। আমাকে একটু কোডটা পাঠান। আচ্ছা, পাঠিয়ে দিচ্ছি। কোডটা জাস্ট আমাকে একটু মেল করে দিন, তারপরে আমি দেখছি। এটা একটা প্রবলেম আছে। আর একটা টেস্ট ক্লাস আমি লিখেছিলাম। মেল আইডি এখানে পিং করে দিলাম, আমাকে এটা একটু মেল করুন, আচ্ছা, পাঠিয়ে দেবো, পাঠিয়ে তারপর দেবো। দেখবো। বিকজ সেলসফোর্স এর ইন্টারনালও বহু ধরনের ইস্যু বহু সময় পাওয়া যায়। তো ইন দ্যাট সিনারিও, এই ধরনের সিনারিওতে আমাদের ওই ইয়ে করতে হয়, কেস রেজ করতে হয়। তো এই ডেভেলপার অর্গ থেকে কেস রেজ করে খুব একটা লাভ নেই। বাট রিয়েল টাইমে আমাদের এই ধরনের ইস্যু হলে আমরা প্রাইমারিলি কেস রেজ করি যখন আমাদের লজিক্যালি যেটা হওয়ার কথা তার বাইরে অন্য কিছু হচ্ছে। আচ্ছা, এটা আমি একটা টেস্ট ক্লাস লিখেছিলাম আমি। হুম। এটা পেরেন্ট টু চাইল্ড একটা আমি একটা কোয়ারি লিখে এই সাবজেক্টের ভেতরে এটাকে আমি করেছিলাম। হুম। মানে আপনার অ্যাকাউন্টের ভেতরে কন্ট্যাক্ট, কন্ট্যাক্টের মধ্যে হচ্ছে ভেতরে হচ্ছে অপরচুনিটি, যেগুলো হয় সেগুলোকে হুম। তোলার জন্য আমি এটা লিখেছি। আহ, এটা তো নয়, এটা তো ঠিক আমি করেছি। আজকে খুঁজে পাচ্ছি না। ঠিক আছে, ওটা আমি পরের দিন দেখাবো। খুঁজে এটা পাচ্ছি না। যেন ইস্যু, আমাকে এটা জাস্ট একটু মেল করে দিন, আমি দেখবো। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি মিল করে দেবো। ঠিক আছে। ঠিক আছে, দেন আই বিলিভ উই আর গুড ফর টুডে, রাইট? ইয়েস স্যার। Yes. আমার ওকে স্যার, একটা থ্যাংক Not ইউ। giving any specific assignment, হ্যাঁ সুশান্ত। বলছি, একটা ছোট জিনিস আমার একটু দেখানো ছিল, হুম। শেয়ার করবো? Yeah, right. দেখাচ্ছে? হুম। ওকে। সো অ্যাকচুয়ালি এখানে আমি একটা অ্যাকাউন্ট লিস্ট বানিয়েছি। সো অ্যাকাউন্ট লিস্টের মধ্যে এখানে ট্রাই ক্যাচ করেছি, এখানে নিউ দিয়ে নেম অ্যান্ড ওয়েবসাইট করেছি, আর ইউপিএলসি চেক করেছি, মানে ইউপিএ চেক করেছি লিস্টের মধ্যে আদৌ কোনো ভ্যালু আছে কিনা। হুম। করার পর এখানে ক্যাচটা দিয়েছি, বিকজ এখানে আমি দুখানা আলাদা আলাদা মেথড লিখেছি। তো এটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টের জন্য, যেটা এখান থেকে স্টার্ট হয়েছে, আর একটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে কন্ট্যাক্টের জন্য। সে কন্ট্যাক্টের একটা লিস্ট নিয়েছি, লিস্ট নিয়ে আমি এখানে দুটো কন্ট্যাক্টে আচ্ছা, পাচ্ছি। লিস্ট ইজ এমটি থেকেও লিস্টের কাউন্ট গ্রেটার দেন 0 চেক করাটা বেটার। অনেক সময় ইজ এমটি জিনিসটা ঠিকঠাক দেয় না। আচ্ছা, আপনার সাউন্ড মানে ভয়েসটা ক্লিয়ার এলো না। জাস্ট গিভ মি আ মিনিট।
নট ইজ এমটি থেকে বেটার হচ্ছে লিস্টের কাউন্ট গ্রেটার দ্যান 0 চেক করা। যেটা আচ্ছা। সাইজ দিয়ে করে স্যার। হুম হুম, সাইজটা চেক করলে ভালো হয়। ওকে, ঠিক আছে। সো এখানে কন্ট্যাক্ট করেছি, কন্ট্যাক্ট লিস্ট বানিয়েছি, দুটো কন্ট্যাক্ট আমি এটা পুট করেছি, করে সরি লিস্টের মধ্যে এই দুটোকে অ্যাড করেছি, হুম, করে ক্যাচ চেক করে আমি এখানে রিটার্ন করেছি হচ্ছে আমি আবার এই ফার্স্ট মেথডটাতে, হুম, মেথডে রিটার্ন করে এখান থেকে আমি ভ্যালুটা বসিয়ে দিয়েছি, আর এই ভ্যালুটাকে আমি এখানে রিসিভ করেছি এই মেথডে, করে অ্যাকচুয়ালি আমি এই মেথডটা দিয়ে ডাইরেক্ট চালিয়ে দিয়েছি। এই এই মেথডটা দিয়ে ডাইরেক্ট আমি রান করলে চলে যাচ্ছে। এবার প্রবলেমটা যেটা হচ্ছে, এবার এখানে একটা আমি টেস্ট ক্লাস লিখেছি, হুম। টেস্ট ক্লাসে যখন লিখেছি এখানে রান টেস্ট করলে এখানে এরর কভার দিচ্ছে দেখাচ্ছে। আগে আগে কি এরর দিচ্ছে? ফার্স্ট চেক দ্য এরর at the না, bottom. এরর তো কিছু আসছে না, ইনসার্ট হয়ে যাচ্ছে। I can see it is blank. এইটা Yes. এটাই অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারছি না, এখানে আমি Look into the একবার bottom করালে one, but anyway, click on that. Test account data insert. Double click on that. Oh, the bottom one. ওকে, ওরে বাবা, যেখানে এটা টেস্ট মেথডটা লেখা রয়েছে ওটার উপরে ক্লিক কর। হ্যাঁ, ক্লিক করে তারপরে উপরে কি আসছে? সিস্টেম অ্যাসার্ট ফেইল্ড আসছে। অ্যাসর্ট ফিল্ড, বাট এখানে আমি শুধু সাইজটাকে চেক করেছি, আদৌ কি ইনসার্ট হচ্ছে কি হচ্ছে না। হ্যাঁ, তো মানে এখানে one check করেছি। সাইজের মধ্যে আইডিয়ালি 2 বা এরকম কিছু একটা আসছে সেই জন্য। বাট এখানে অ্যাকাউন্ট তো আমার অ্যাকচুয়ালি আছে একটা, বাট কন্ট্যাক্ট আছে দুখানা। বাট এখানে তারপরও এখানে কভারেজও দেখাচ্ছে। তারপরে ওখানে 93% কি করে কভারেজ আসছে? আমি তো শুধু এই অ্যাকাউন্ট থেকে টেস্ট করেছি, আমি তো কন্ট্যাক্ট হ্যাঁ, কিছু টেস্টই করিনি। কারণ কন্ট্যাক্টের মেথডটা অ্যাকাউন্টের মধ্যে থেকে কল করা আছে হুম হুম, সেই জন্য। আর এই ক্যাচের এটাও কি সেম প্রবলেম যেটা না, ক্যাচের জন্য যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এক্সেপশন সিনারিও তৈরি হচ্ছে না, সেই জন্য ক্যাচে ঢুকছে না। হুম হুম, ইউ হ্যাভ তাহলে টু এইখানে এররটা দেখানোর কারণ কি? কারণ এটা এটা এই অ্যাকাউন্ট লিস্ট ডট সাইজ, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ অ্যাকাউন্ট লিস্ট ডট সাইজ, আইডেন্টিফাই দ্যাট, পুট দ্যাট ভ্যালু বিফোর দিস সিস্টেম অ্যাসার্ট। এখানে তো একটাই আসছে। Account list dot size, put that in system debug so that you can identify what is the size of that account. অ্যাকাউন্ট আইডি নাল, এখানেও অ্যাকাউন্ট আইডি নাল দেখাচ্ছে দুটোতেই। You haven't put the account ID, that's why account ID is null. That is fine, but I am trying to understand how many accounts are getting created in that list. Put that Only one. debug of account list. Here, if you can see, they have this only for the one account. You can try catch and add this list account. I want to see that in system debug, that what is the size of that account list. Size to check for I am. সাইজটা তুই কোথাও প্রিন্ট করাসনি, সেই জন্য সিস্টেম ডিবাগের মধ্যে অ্যাকাউন্ট লিস্টে সাইজটাকে প্রিন্ট করা। ওকে, আর টেস্ট ক্লাসটায় দেখি একবার, গো টু টেস্ট ক্লাস।
হুম। Insert. Is your method static? স্ট্যাটিক মেথডটা কি স্ট্যাটিক করা আছে? স্ট্যাটিকই করা আছে, স্ট্যাটিক করা। হুম। বাট নিচেরটা স্ট্যাটিক করা আছে দুটো। স্ট্যাটিক করতেই হবে প্রথমেরটা থেকে কল করতে গেলে। হুম। লিস্টের কাউন্টটা সেম নয়, দ্যাটস ইট। সেই জন্য ইয়োর সিস্টেম অ্যাসার্ট ইজ ফেইলিং, নাথিং এলস। ওকে, ঠিক আছে, এটা তাহলে আমি করবো। আরেকটা যেটা জিনিস হচ্ছে, এখানে আপডেটের জন্য আমি একটা চালিয়েছিলাম। হুম। তো এখানে প্রবলেমটা যেটা হচ্ছে, এখানে যখন এইভাবে যখন আমি ইনসার্টটা লিখেছি, আই থিঙ্ক এটা গুড প্র্যাকটিসের মধ্যে পড়ে। সো এই লিস্টের মধ্যে আমি একটা ইনসার্ট মেরে আমি ভ্যালুটাকে পুট করে দিয়েছি এই লিস্টের ভিতরে। এই সেম জিনিসটা যখন আমি এই আপডেটের মতন করতে যাচ্ছিলাম, তো এখানে বারবার একটা এরর দিচ্ছে। First of all, you are not doing update, you are doing upsert. আপসার্ট, If you are doing upsert, then ID needs to be there. You have that ID, that is fine. Then it should be database.upsert. ডেটাবেস ডট আপসার্ট। মানে এখানে সেমই করেছিলাম, এখানে শুধু ডেটাবেস ডট আপসার্ট করে দিয়েছি, করে দিয়ে এখানে জাস্ট লিস্টের ভ্যালুটা বসিয়ে দিয়েছি আর ফলস করে দিয়েছি। সিনট্যাক্সটা একবার দেখতে হবে আপসার্টের। করে যখনই রান করছি, এখানে মানে রান তো দূরের কথা, এখানে আগেই এররটা শো করে যাচ্ছে। তো ওর জন্য ডাইরেক্ট আমি আপসার্ট দিয়ে করে দিয়েছি, তো আপসার্ট তো হচ্ছে, ভ্যালুটাও চেঞ্জ হচ্ছে। আমাকে একবার দেখা database.upsert কিভাবে ইউজ করছিস। Have you checked the syntax of database.upsert? না, সেটা চেক করা হয়নি যদিও, বাট আইডিয়ালি আমার মনে হলো চেক হয়তো না এইভাবে। করো, সেটা যদি চেক না করো তাহলে তো এরর খাবে, কারণ তুমি ভুল রিটার্ন টাইপ ইউজ করছো। ইউ আর ইউজিং রং রিটার্ন টাইপ। এর মধ্যে কোনো কিছু রিটার্ন করিনি। For database.upsert, it should be database.upsert result, not the save result. ওকে, এই ক্লাস হচ্ছে সেকেন্ড থেকে আচ্ছা আচ্ছা, এর জন্য প্রবলেমটা হচ্ছিল তাহলে। Check the syntax I have already given and change it accordingly. It will work. আচ্ছা, এখানে লিস্টটা পাল্টাতে হবে। ওকে, বুঝতে পেরেছি। অ্যাকাউন্ট লিস্ট। Fine. Anything else? না, ঠিক আছে, এটা আমি দেখে নিচ্ছি। Okay. বাট স্টিল এখন এররটা দিয়ে যাচ্ছে। Illegal assignment from database.upsert result to list. ইলিগাল অ্যাসাইনমেন্ট, হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছি, লিস্ট এখানে কোনো প্রবলেম হচ্ছে। ঠিক আছে, আমি দেখছি। Look into this for upsert syntax. I'm giving you here. Check that syntax. This is nothing but syntactical error, not an issue. You can face syntactical error when you are starting your journey of coding. Try to resolve it of your own. I don't want to describe that, but you have the help, so use that help with that.
If you cannot resolve it by next week, we will resolve it in the class. Okay. Okay. Yeah. Okay, then. Thank Thank you. you, sir. Okay. Thank you, sir.